স্ক্রিনটা একটু এসছে। হ্যাঁ স্যার। আগে আমি একটা কথা একটু আমি স্লাইড শোতে যাচ্ছি, তার আগে জাস্ট একটা বাই দ্য ওয়ে, তোমরা ডেরিভেশনটা করেছো কালকে যেটা বললাম নন স্যাচুরেশন রিজিয়নের জন্য বা লিনিয়ার রিজিয়নের জন্য গেট টু সোর্স ক্যাপাসিট্যান্স বের করেছো? হ্যালো, কি মানে করেছো না করোনি? হ্যাঁ কি না, মাঝামাঝি কিছু নয়। স্যার আপনার আওয়াজটা একটু কেটে যাচ্ছে। আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে? এবারে এবারে ঠিক আছে? দেখো। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। যেটা বলছিলাম কালকে, যেটা বললাম আমি তো স্যাচুরেশন রিজিয়নের জন্য ডিরাইভ করে দিলাম, নন স্যাচুরেশন রিজিয়ন বা লিনিয়ার রিজিয়ন বা অ্যাক্টিভ রিজিয়ন যাই বলো তার জন্য করেছো যেটা বললাম ক্যাপাসিট্যান্স সিজিএস? না স্যার এখনো করিনি। কেন করোনি কেন? কালকেই তো। কতক্ষণ লাগবে? 5 মিনিট লাগবে না করতে। তোমায় তো বলে দিলাম আমি, পুরো লাস্ট স্লাইড যেটা করেছি ফলোইং দ্য সেম প্রসিডিওর ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ডু ইট ফর দ্য লিনিয়ার রিজিয়ন। আজকেই করবে? দেরি করলে জিনিসগুলো মাথা থেকে বেরিয়ে যায়, এটা কেন বোঝো না? আমি বলছি যখন নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। এনিওয়ে করে নেবে, ঠিক আছে? আমি কিন্তু ওটা করাবো না, ওটা খুব ইজি। তো আমরা কি বলেছিলাম যে লিনিয়ার রিজিয়নের জন্য আমি এখানে লিখছি ফর লিনিয়ার রিজিয়ন অফ অপারেশনের জন্য, আর যেটাকে আমরা নন স্যাচুরেশন বলছি, ঠিক আছে? এই রিজিয়নের জন্য আমরা টোটাল আমাদের যে চ্যানেল ক্যাপাসিটেন্স হয় তার কতটা সিজিএস একটু সোর্স হবে? কি বলেছিলাম কালকে? টোটাল ক্যাপাসিটেন্সটা কত হওয়া উচিত লিনিয়ার রিজিয়নের জন্য? টোটাল গেট ক্যাপাসিটেন্স, টোটাল ক্যাপাসিটেন্স রিজিয়নটা দেখো, লিনিয়ার রিজিয়ন। ক্যাপাসিটেন্স মানে কি? ইটস এ কাপলিং বিটুইন গেট এন্ড আদার ইলেকট্রোড অর টার্মিনাল যাই বলো। লিনিয়ার রিজিয়নে কি চ্যানেল তো অলরেডি ফর্ম করে গেছে, তাই না? ইউনিফর্ম, the cross section is uniform. স্যার হাফ ইনটু হ্যাঁ বলো 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 বলো। হাফ ইনটু মিউ সিও এক্স এল এর হচ্ছে ক্যাপাসিটেন্স তো সিজিএস। There should not be any mu না, mu term basically comes for current gm এগুলোর জন্য। ক্যাপাসিটেন্স ডাইমেনশনটা ভাবো, ক্যাপাসিটেন্সের মধ্যে কি আসবে? চ্যানেল ক্যাপাসিটেন্সের কতটা গেট টু সোর্স ক্যাপাসিটেন্স হয় ফর লিনিয়ার রিজিয়ন অর নন স্যাচুরেশন? লাস্টে বলেছি, ক্লাসের লাস্টে একবার আফটার দ্য ডেরিভেশন। স্যার এটা তো 2/3 ওমেগা এল সিও এক্স। ওমেগা এল, ওমেগা না, ডাব্লিউ ডাব্লিউ এল না, সিও ডাব্লিউ এক্স। ডাব্লিউ এল সি অক্স। 2/3 নয় বাবা, 2/3টা যে ডেরিভেশনটা আমি করেছি দ্যাট ইজ ফর স্যাচুরেশন রিজিয়ন and this is for non saturation region, linear region.
এটাই তো তোমাদেরকে টাস্ক দেওয়া ছিল, হোমওয়ার্ক। এটাই তো তোমাদের আমি কালকে বলেছিলাম, জাস্ট ডু ইট, প্রুভ ইট, প্রুভ দ্যাট দিস ইজ, মানে analytically the way I proved it for the saturation region. For saturation region, আমরা আজকে আরেকবার দেখবো এটা, চিন্তা নেই। আমি ডেরিভেশনটা করেছি কালকে, ডেরিভেশন আজ আর করবো না। আর এই ডেরিভেশনে তোমাদের হোমওয়ার্ক, স্যাচুরেশন রিজিয়নের জন্য সিজিএস 2/3 WL Cox, and this is for linear region or non-saturation region. For that it is half W into L into Cox. আর C এটা তো হলো গেট টু সোর্স, গেট টু সোর্স কাপলিং একদিকে হলো, আর একটা কাপলিং কার হবে, গেট টু, এখানে গেট বসে আছে ওপরে, এদিকে সোর্স, এদিকে ড্রেন, this side. So one coupling is between gate to source, another coupling is should be between gate and drain. Very good, it's GD. তা এটার ভ্যালু কত বলেছিলাম ফর লিনিয়ার রিজিয়ন? And as well as for saturation region, so 0. Saturation region is equal to 0. Very good. And for linear region, এই ছবিটা সবসময় মাথায় রাখবে, এই ক্রস সেকশন, সোর্স এদিকে, আর এইটা মাথায় রাখবে, তাহলে মনে থাকবে। হ্যাঁ বলো। এই তো বললাম না 50-50, এদিকে 50% contribution, এদিকে 50% contribution, so it should also be half WLCX. ঠিক আছে, both are half, টোটাল যোগ করলে কত হচ্ছে তাহলে, টোটাল গেট ক্যাপাসিট্যান্স তাহলে কত হবে, this plus this, then it would be PGG বলা যায়, WLC. ভেরি গুড, WLCX। এটা হচ্ছে টোটাল গেট ক্যাপাসিটি, তাই তো হয়। এই দেখো, অক্সাইড ক্যাপাসিটি পার ইউনিট এরিয়া মাল্টিপ্লাইড বাই W into N, the gate area, so it will give you the total gate capacity, but CG, simply CG ও বলতে হবে। এই তো আমরা বলি, ঠিক আছে। এখানকার টোটাল গেট ক্যাপাসিটি কিন্তু এটা 0 হওয়ার জন্য, because CGB is 0, so it will be when you add it just only 2/3 W into N, ঠিক আছে। ওকে, তো আমরা এটা ডেরিভেশন করেছি, এটা ডেরিভেশন তোমাদের হোমওয়ার্ক দেওয়া আছে, ইউ উইল ডু ইট, ইউ শুড, মানে আদার ইউ শুড ডু ইট, ঠিক আছে। এটা তোমরা করবেন, ভেরিফাই দ্য ওয়ে আই ডিরাইভড ইট, you have to follow exactly the same procedure, and but that should be for linear and or non-saturation, because accordingly you have to use the cross sectional area channel and current equation as applicable. Current equation change হয়ে যাবে। Anyway, so before going into those slides that I plan to show you today, just take this why it should be half WLC of bit physical from the point of view of physics. What happens actually when you apply gate? Sorry, when you apply bias at the gate? In MOSFET structure, as you know, you have again, I'm taking in channel. Box. Metal gate. So now, suppose for the first time you just consider that no bias is applied at the gate. No bias is applied. Okay, and or better to say, you can say all the terminals are basically connected to ground. You can also consider that as well. No problem. Fine. So under that condition, if I draw a cut line
on the or at the surface, very close to the interface. If I draw a cut line like this, means if I move along this line horizontal under no bias, almost no bias condition, what I will see? What I will see means that electrostatic environment, okay, or the electrostatic condition you can say within the device under that bias condition. No bias actually applied. All the so let's draw its equivalent band diagram. The band diagram to draw করি তাহলে কিরকম হবে দেখতে. First of all, this should be n plus n plus. Formidable কিরকম হবে? প্রথমে কি ড্র করতে হয় to draw band diagram? Let's first draw the formula. EF draw করলাম. এবারে যদিও এটা degenerate semiconductor, n plus these regions are degenerated. That means formidable should be within the conduction band. But anyway, আমি একটু ভাবি করছি, তো আর এটা হচ্ছে পি টাইপ লাইকলি তো ন্যাচারালি আমাদের যেটা করতে হবে, ওকে আমি লেভেলটা রেড কালারে থাকবে, সেটাও দিতে পারো, কোনো ম্যাটার মানে this gap should be equal everywhere. Okay, is that anyway? দেখো এরকম তো হয়তো, দেখো conduction band edge, এটা হচ্ছে conduction band edge, this line is the valence band edge, this line, this is for the p type, this is for n plus, this is for n plus, it n plus is এরকম হয় মোটামুটি, and this is under no bias condition. No bias is applied on the gate or at the gate terminal. Now suppose without applying any bias to the drain of the source, you applied a positive bias at the gate terminal. Now what would happen in this band diagram? What would happen? Tell me, anyone? And that bias, হ্যাঁ বলো বলো বলো, কন্ডাকশন ব্যান্ডেজটা উপরে উঠে যাবে। কন্ডাকশন মানে এইটা বলছো তো, এইটা এই কন্ডাকশন ব্যান্ডেজটা বলছো তাই তো? এটা উপরে উঠে যাবে মানে এই প্রেজেন্ট পজিশনের রেসপেক্টে উপরে উঠে যাবে। কি হবে? স্যার ইনসাইডের যে কন্ডাকশন ব্যান্ডগুলো আছে ওইটা প্রেজেন্ট পজিশনের রেসপেক্টে উপরে উঠবে। আমি তো বায়াসটা অ্যাপ্লাই করছি গেটে। If I apply positive bias on the gate at the gate terminal, here, suppose here, and source and drain are suppose grounded. At that time, what should happen in terms of band diagram? আমার প্রশ্নটাকে বুঝতে পারছো সবাই? তাহলে উত্তর দিতে পারবে। Is it clear? The question is whether the question is clear. You are applying positive bias at the gate, and source and drain and the body, all other terminals are grounded. Is it okay? The condition is okay.
ফার্স্ট কন্ডিশনে কোনো বায়াস ছিল না, there was no bias at all, unbiased condition. For the second condition I'm going to apply bias, but the bias is only at the gate terminal, and that is positive bias. আরে এটা তো বলো তাড়াতাড়ি, এটার জন্য আমাকে যদি বসে থাকতে হয় 5 মিনিট, মুশকিল। কেউ একজন বলো। তো ডিভাইসের ক্লাস করেছো, এবি স্যার, বিএম ম্যাম, কত লোকে পড়িয়েছে, তারপরেও যদি না বলতে পারো, কেউ পারো, কেউ পারবে না, নান ইন দ্য ক্লাস। স্যার গ্যাপটা কি কমে যাবে ভ্যালেন্স ব্যান্ডের কন্ডাকশন ব্যান্ডের? ভ্যালেন্স ব্যান্ডের কন্ডাকশন ব্যান্ডের গ্যাপকে কি বলে? ভ্যালেন্স ব্যান্ডেজ আর কন্ডাকশন ব্যান্ডেজের যে গ্যাপটা যেটা বলছিলাম, এটাকে কি বলে, নাম কি? হোয়াট ইজ দ্য টেকনিক্যাল নেম? ব্যান্ড গ্যাপ। Band gap. Very good, very good, very good. Band gap, right. Now band gap is a material property, you know that, তাই না? Band gap তো material property. Band gap material property তো সহজে চেঞ্জ করা যায় না, আমি বলছি না যায় না, it is possible, but by externally doing something, especially that is bias, you are applying a bias, only voltage you are applying, you cannot change the band gap. You can change the band gap if you raise the temperature up to a certain level. You can change the band gap if you increase the doping concentration of that region, but that change is very small. Okay, sometimes we neglect also, but anyway, band gap can be changed. I'm not saying that it cannot be changed, it can be changed, but it's a material property, it's the fundamental property, so it is difficult to change, and even if it changes by a very small amount. Anyway, so band gap is not at all a concern here. স্যার কন্ডাকশন ব্যান্ড মানে পি সাইডের কন্ডাকশন ব্যান্ডটা তাহলে কি নিচে নেমে যাবে ইনিশিয়াল পজিশন থেকে, পজিটিভ ইনিশিয়াল পজিশন থেকে নিচে নেমে যাবে? আচ্ছা, মানে তুমি এই পোরশনটা বলছো, তাই তো? এটা এরকম ভাবে নিচের দিকে নামার কথা বলছো, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, যদি কন্ডাকশন ব্যান্ড নিচে নামে, আমি যদি ধরে নিই, ইফ ইউ আর রাইট, then of course the valence band edge has to go down or come down, because the band gap cannot change, right? Yes sir. Because you have to retain the same difference, so that means if conduction band edge goes down, valence band edge should go down. Okay. Now the second question comes, why it should go down, why it should not move up or go up? It can move in other way also, other direction also. Why it should move in this direction, not in this direction? স্যার মানে যত আমরা ওয়াই অ্যাক্সিসে যাব তো ইলেকট্রন এনার্জিটা বাড়বে। রাইট, এদিকে আমার ইলেকট্রন এনার্জি, ঠিকই বলেছো, এটা হচ্ছে এনার্জি স্কেল, এটা হচ্ছে ডিসটেন্স, ভেরি গুড, এটা ডিসটেন্স ডিআইএস, এটা এনার্জি, কি দিলাম, ইলেকট্রন ভোল্ট, ঠিক আছে, এটা ধরো মাইক্রোমিটার, ঠিক আছে, ঠিকই বলেছো। হ্যাঁ, তা কি বলছো বলো আরেকবার। এবং ওয়াই অ্যাক্সিস যদি আমি মুভ করি, আমার কি বললে বলো, এটা রিপিট। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ওয়াই অ্যাক্সিসে যদি আমরা মুভ করি তাহলে আমার ইলেকট্রন এনার্জিটা বাড়ছে। কোন দিকে মুভ করলে বাড়ছে? কোন দিকে? উপর দিকে, ইনক্রিজিং। উপর দিকে মুভ করলে ইলেকট্রন এনার্জি বাড়ছে, বাড়ছে মানে নেগেটিভ এনার্জিটা বাড়ছে। নেগেটিভ এনার্জিটা বাড়ছে, তাই কি? আর মানে কি তুমি বলতে চাইছো উপর দিকটা মোর নেগেটিভ দেন নিচের দিক? দিকটা কি মোর নেগেটিভ? ভ্যাকুয়াম লেভেল বলে একটা কথা পড়েছিলে যখন ব্যান্ড ডায়াগ্রাম ড্র করা ইত্যাদির জন্য তোমাদেরকে ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল? মানে আমি পড়াইনি, যিনি পড়িয়েছেন ডিভাইসের কোর্সে, vacuum level to draw band diagram, what is required actually, vacuum level.
ভ্যাকুয়াম লেভেলে বলা হতো এনার্জি জিরো, রেফারেন্স লেভেল, which is called actually the reference level, এনার্জি জিরো। তোমরা যে ওয়ার্ক ফাংশনের ডেফিনেশন দাও না, ওয়ার্ক ফাংশন কি করে বলো, the minimum energy যেটা required to move a particular electron, suppose a electron যদি electron respective or যে কোনো ইয়ে হতে পারে এনে, from the conduction from the Fermi level to vacuum level বলি না, that vacuum level energy কত, reference level যেটা, the energy corresponding to the vacuum level is basically zero electron volt, and anything তার মানে এর উপরে যদি vacuum level থাকে এরকম like this vacuum level, এই vacuum level এর যদি VSE বললাম জাস্ট শর্টে, এর এনার্জি হচ্ছে 0 ইলেকট্রন ভোল্ট। So anything above that is positive, anything below that is negative. So it is like just a reference. So নিচে যত তুমি যাবে, as you go downwards, the negative, তুমি যেটা বলছো উল্টো বললে, নেগেটিভটা যত বাড়বে, নেগেটিভ এনার্জি ভ্যালু তত বাড়বে। নেগেটিভ এনার্জি কেন, বিকজ ইট ইজ দ্য এনার্জি অফ ইলেকট্রন, ইলেকট্রন ক্যারিজ নেগেটিভ চার্জ। আমরা এইভাবে তো বলি জিনিসগুলো, নেগেটিভ চার্জ। তো নেগেটিভ এনার্জি এদিকে বাড়বে যত, as you move upward basically your negative energy will decrease and positive energy will increase. নেগেটিভ এনার্জি কমা মানে বেসিক্যালি বাড়া, পজিটিভ এনার্জি এইভাবে ভাবা। up to this, when you reach up to this, basically you encounter zero and above it positive, এবার এখানে পজিটিভ ভ্যালু বাড়ছে এখানে এইভাবে, ঠিক আছে? তো যাই হোক, তো সুতরাং এনার্জি উপর দিকে যত যাবে বেসিক্যালি এনার্জি কিন্তু ইলেকট্রনের কি হলো, ইলেকট্রন এনার্জি নেগেটিভ, উপর দিকে যত যাচ্ছে এনার্জি বেসিক্যালি লেস নেগেটিভ হচ্ছে, লেস নেগেটিভ। as you go downwards energy become more negative, ঠিক আছে? তাহলে এবারে বলো, এই কনসেপ্টটা দিয়ে আমি এটা বলে দিলাম, এবারে বলো তাহলে কেন নিচের দিকে ব্যান্ড যাবে উপর দিকে যাবে। তুমি যে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করছো সেটা কত এখানে, পজিটিভ, পজিটিভ পজিটিভ। তো এনার্জি পেতে গেলে ভোল্টেজকে কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয়, ইলেকট্রন চার্জ। ভেরি গুড, ইলেকট্রনের চার্জ কত, নেগেটিভ। তাহলে ভোল্টেজকে যদি পজিটিভ ভোল্টেজকে নেগেটিভ চার্জ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, দেন প্রোডাক্ট উইল বি নেগেটিভ। নেগেটিভ, নেগেটিভ। তাহলে হলো যা এই উইদাউট মানে আনবাস কন্ডিশনে যাও নেগেটিভ ভ্যালু ছিল এনার্জি, তার থেকে এখন তাহলে ভ্যালুটা কি হলো, মোর নেগেটিভ হয়ে গেল। তো মোর নেগেটিভ হতে গেলে ওকে কি করতে হবে, আরো নিচের দিকটা মোর নেগেটিভ করবে, ঠিক আছে? বোঝা গেল কেন নিচের দিকে আসবে। সো তার মানে তুমি ঠিকই বলেছো, এটা নিচের দিকে যাবে, সো ইট উইল গো ডাউনওয়ার্ডস। ধরো আমি এরকম করছি, চেঞ্জ করে দিই, আফটার অ্যাপ্লিকেশন অফ পজিটিভ বায়াস এরকম হলো, আমি এটা এরকম, such that the difference between these two lines would be same, that is the band gap. And now the second question is whether this line, this conduction bandage, valence bandage, or this side conduction bandage, valence bandage, for the n plus 2 n plus regions, whether they will move up or down or not. তারা কি মুভ করবে উপর নিচে, কি conduction bandage and valence bandage for these two n plus regions, this side and that side, whether those bandages will move or not due to application of bias at the gate? Sir, I think they will not move. একদম একদম তারা মুভ করবে কেন, why they should, second account, because all these two regions are basically connected to ground, ঠিক আছে? so you are not applying any bias anyway, so they will not move, you are right. আচ্ছা এবারে তাহলে দেখা গেল বায়াস অ্যাপ্লাই করলাম
এই ব্যান্ডটা, এই যে ব্যান্ডেজ আর এই যে ব্যান্ডেজ, এরা মুভ করে গেল উইথ রেসপেক্ট টু ইটস আনবায়াসড কন্ডিশন বা পজিশন। তাহলে কি হলো দেখো তো, এই যে পজিশনটা থেকে এই যে পজিশনে এইখানে এই যে হাইটটা ছিল না, এই যে হাইট which is called the barrier height, a conduction bandage of this n plus region, conduction bandage of the p region. In between there is a height which is called the barrier height. মানে এই হাইটটা কি এনার্জি স্কেলে গেল, হ্যাঁ এনার্জি স্কেল। So that is the energy difference. Now after application of a positive gate bias, what happens now? Energy difference increases or decreases? Or the barrier height increases or decreases? Huh? Decreases. Decreases. Very good. তাহলে ডিক্রিজ করে গেল। ঠিক আছে, এই অবধি ঠিক আছে সবার, আশা করি। এবার একটা ছোট্ট জিনিস মনে আছে তোমাদের নিশ্চয়ই, ফার্মি ডিরাক ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, ফার্মি ডিরাক টেল, বোলজম্যান টেল ইত্যাদি সমস্ত কিছু তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। সেইটা আমি জাস্ট ছোট্ট করে একটু লিখি। দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্মি লেভেল, তো এই যে রেড কালারে যেটা লিখি এটা হচ্ছে ফার্মি লেভেল। তো ফার্মি লেভেলের রেসপেক্টে যদি আমি একটু ভাবি, নাও উইথ রেসপেক্ট টু ফার্মি লেভেল আমরা কি জানি যে ফার্মি লেভেলে ক্যারিয়ার থাকার প্রবাবিলিটি কত? হাফ। হাফ। গুড, ভেরি গুড। তাহলে আমরা যদি একটা ফার্মি ডিরাক ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন আঁকতে চাই মোটামুটি, এটা রাফ ফর আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাহলে অ্যারাউন্ড দিস এখানে 50% হবে। ঠিক আছে, দেখো তো তুমি, আচ্ছা দেখে গেল, এই ছবিটা চিনতে পারছো? আঁকতে চাইছো, বুঝতে পারছো কি? এই যে এটা আঁকলাম, চিনতে পারলে কি আঁকলাম? Yes sir. কি স্যার ইলেকট্রন থাকার প্রবাবিলিটি। হ্যাঁ, প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন, ফার্মি ডিরাক ডিস্ট্রিবিউশন, ভেরি গুড। এইদিকে হচ্ছে এনার্জি আর এইদিকে হচ্ছে প্রবাবিলিটি। এই পয়েন্টে দেখো এটা হাফ, এটা হচ্ছে 1। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 1, দিস ইজ হাফ 50%, আর এদিকে আস্তে আস্তে ফল করছে। ভেরি গুড, এটা হচ্ছে টেলটা, এটাকে বলা হচ্ছে ফার্মি ডিরাক টেল। ঠিক আছে, এই টেলটা। তাহলে এবার দেখো ইলেকট্রন হ্যাজ টু সারমাউন্ট দিস ব্যারিয়ার। ভালো করে বলুন, ইলেকট্রন হ্যাজ টু সারমাউন্ট দিস ব্যারিয়ার, ফাইন। নাও তাহলে ইলেকট্রনটা আছে কোথায় অ্যাকচুয়ালি, থাকার প্রবাবিলিটি কত? আমি জাস্ট ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনের রেসপেক্টে বলছি, আমি কিন্তু এখনো ডেনসিটি অফ স্টেটটাকে এখানে আনলাম নিচে বলি। I don't want to make the things complicated. Just from the perspective of probability function or probability density function, আমি তার রেসপেক্টে বলছি। তো the probability of distribution is such that মানে above Fermi level, so this is the probability. So দেখো probability is very less, প্রবাবিলিটি কিন্তু খুব কম, কারণ এখানে টেলটা আছে, এক্সটেন্ডেড পার্টটা আছে, অ্যাকচুয়াল পার্টটা কিন্তু নেই, ওটা নিচে। ভালো করে লক্ষ্য করো। সো দ্যাট মিনস when the barrier height was large, unbiased condition, so a few electrons only from দেখো a few electrons, এবার এইখানে আমি মাথাটা কেটে দিই, এই লেভেলটা রেসপেক্ট, এই লেভেলটাকে এক্সটেন্ড করো যেটা আনবায়াসড কন্ডিশনে ছিল। তখন কি হয়েছিল? বেসিক্যালি দেখো অলমোস্ট যেন কোনো ক্যারিয়ার প্রায় ছিলই না একে ক্রস করার জন্য। এই হাইটের ওপরে কটা ক্যারিয়ার আছে দেখো, এখানে অলমোস্ট নেগলিজেবল, তাই না? এই হাইটের ওপর। বাট when the height decreases, now if you extend this level in two sides, what is going to happen? See, now you have some carriers which can be there, which can come like this. মানে এনার্জি স্কেলে কিছু ক্যারিয়ার, some carriers exist. After application of gate bias, the barrier height reduces, and now you are getting some carriers from that Fermi Dirac tail, which can come easily from source and the drain side towards this p side. It is possible. If you increase this bias even more, then this will go down again. Okay, which that is equals to suppose threshold, at the threshold condition. So it will again go down, or the applied voltage will push it downwards. It will also be pushed downwards.
তাহলে এবারে কি হলো, under this condition if you extend this level at the two sides, this side and that side, what is going to happen? See, there are more electrons to come at this side. They can easily come. Getting the point? So এই ফিজিক্সটা যদি বুঝে থাকো, তাহলে এবারে এই ফিজিক্সটাকে আমি এবার একটু সার্কিটের ভাষায় বলি। So this is basically coupling na between gate and source and gate and drain. Right? Source side, the electrons at the source side and the drain side, they basically, due to application of gate bias, can easily come and form the channel. Channel form হয়ে গেল। যে বাসটা অ্যাপ্লাই করলে ব্যান্ড বেন্ড হয়ে গেল, ব্যারিয়ার হাইট রিডিউসড হলো, এইখান থেকে আর এইখান থেকে ইলেকট্রনস গুলো এসে এখানে চলে এলো, পপুলেট করে দিলে যায়, ইলেকট্রন নাম্বার কনসেন্ট্রেশন বেড়ে গেল, ওই যে চ্যানেল ফর্ম হয়ে যায় না, পি টাইপ রিজিয়ন নাও কনভার্টেড টু এন টাইপ এট দ্য সারফেস। ঠিক আছে, তাহলে এই যে ক্যারিয়ারটা আছে, দিস ক্যারিয়ার্স আর কামিং ফ্রম সোর্স সাইড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ড্রেন সাইড। সি, they can come from both the sides, no problem at this stage, because both are almost grounded, almost having same potential. ঠিক আছে, so the carrier contribution in forming channel is almost equal for source and the drain. যে চ্যানেলটা ফর্ম করতে গেলে ক্যারিয়ারকে হটাতে হবে, ক্যারিয়ারকে বলতে পারো মানে তোমাকে দিতে হবে, কে দিচ্ছে, সোর্স দিচ্ছে, ড্রেন দিচ্ছে from their sides, but the contribution is almost equal. Fine. Now, so when you apply apply bias at the gate, band bends downwards, barrier height reduces, accordingly carriers from both the sides are coming and forming the channel and with equal probability from this side as well as from that side. ঠিক আছে, তাহলে this is a coupling, এটা মানে কি হলো, it's a coupling না between gate and source as well as from gate and drain, coupling হলো। গেটে কিছু অ্যাপ্লাই করলাম, সোর্সের সঙ্গে কাপল হলো, ড্রেনের সঙ্গে কাপল হলো, সোর্সের সঙ্গে কাপল হলো, ঠিক আছে, কাপলিং হচ্ছে। সো this coupling is basically the capacitance coupling, because basically ক্যাপাসিটর না, এখানে অক্সাইড আছে, এটা বেসিক্যালি একটা ক্যাপাসিটর, এটা ক্যাপাসিটিভ কাপলিং হচ্ছে। এইবার এর মধ্যে দিয়ে হচ্ছে, এর মধ্যে এই সাইড ক্যাপাসিটিভ কাপলিং। This capacitive coupling, because the total area, this is L, perpendicular direction is W, so W into L is the total area. The charge that will be induced under this W into L, the area W into L, the 50% of that charge will be contributed by source and 50% of that charge will be contributed by the drain. That can be explained from this physics or physical viewpoint. Okay, এইভাবে তুমি এটাকে এক্সপ্লেন করতে পারো। ঠিক আছে, আবার এই অবস্থায় যদি তুমি গেটে ভোল্টেজটা একটু কমিয়ে দাও, তো সাপোজ ইট ইজ VT8, now you just reduce it a little bit, so what would happen, band will move upward and the barrier height will increase, and then some carrier will again move at this side and some carrier again move that side. So that means by in this way, if you apply AC, that is, if you start oscillating, you are pushing it downwards and then upwards and then again downwards, again up, if you keep on doing it, apply AC, suppose small signal AC, if you apply, then what is going to happen, the charges for 50%, half of the cycle, will come and populate from both sides. For next 50%, when half of the cycle, they will again go towards the source of the drain side. These things will go on. Charge এখান থেকে আসবে, আবার এখানে চলে যাবে, আবার আসবে, আবার চলে যাবে, ডিপেন্ডিং অন দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ বায়াস। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এই যে কাপলিংটা হচ্ছে, এই কাপলিংটাকে বলা হচ্ছে ক্যাপাসিটিভ কাপলিং, বিকজ দ্যাট ইজ অ্যান ইনসুলেটর। ঠিক আছে, এটা তো ডাইরেক্ট হচ্ছে না, এটা থ্রু ইনসুলেটর হচ্ছে। তো তাহলে 50, আমি রিজিয়নটাকে যদি মাঝখান থেকে কেটে দিই, তাহলে 50% কন্ট্রিবিউশন আমি সোর্সকে দিচ্ছি, 50% কন্ট্রিবিউশন আমি ড্রেনকে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ওই জন্য এটা হাফ হাফ। ওকে, এবারে তুমি যদি
ট্রেনে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে শুরু করো, if you start applying the volt bias at the drain, what is going to happen? The contribution of drain will reduce. In that case, carriers, less carriers will come from drain side to the for or populate this region. And in this way, if you keep on increasing and increasing and increasing and reach to the saturation region, then almost there will be no interaction. It will fully be depleted. So in that case, there will be no capacitive coupling between gate and the drain. That is why it is zero. That is why it is zero. So physically, তুমি এটাকে explain করতে পারো কেন why it is half for the linear region or non-saturation. But people try to explain this thing physically or physics-based explanation for saturation, but for saturation they failed. Saturation এটাকে এইভাবে explain করা যায় না. Saturation only contribution comes from the source. Only contributions come from the source. That is okay. That is physically understandable. The only source can contribute in forming a channel. Source can contribute carry electrons in forming the channel. Drain has no role. That is fine because this is the shape of your channel. A pinch top হয়ে গেছে drain. But why the 2/3 factor comes? If anyone asks you why the 2/3 factor comes, why not anything else? Why 2/3? That you cannot explain physically. Here half is okay. For the linear region, that explanation of half, physics-based explanation or qualitative explanation is okay, more or less understandable, convincing. But for saturation region, why it is 2/3, that factor, why the factor 2/3, that is not understandable. But it is understandable that the only contribution should come from the gate. From source. So there will be only one coupling between gate and the source. No coupling between gate and the drain. That is understandable. But why the 2/3? Exactly the 2/3. For you, okay, which will generally will not get in most of the literature available. ঠিক আছে, দেখো এই অবধি বোঝা গেল কেন হাফ হয়? Yes sir. Okay. আচ্ছা, তাহলে আমি এটাকে স্ক্রিনটাকে let me take it off. আচ্ছা, এবারে আমি চলে আসি আমার স্লাইডে। দেখো এটা একটা ক্রস সেকশনাল ভিউ মসফেটের, দেখতেই পাচ্ছ। তো n plus the distance or separation between these two n plus regions is L, and this is gate oxide thickness, right? It's a top view, and see this is the side view or cross section, and this is the top view. Yes, Archana, you want to ask anything? No sir. Okay. Okay, so this is the top view, and as you see that some portion of the gate is basically overlapped with this side n plus region, as well as at this side with this n plus region. Some portion is overlapped. So when you basically look from the top, you can draw this kind of top view, and this is called mask also. You know, the top view is basically called the layout of the mask, whatever. There are many names of that. So the top view looks like this. This is the source region. Source region is basically extended within the gate, because as the gate is formed, or when the gate is formed from the top, you cannot see this portion, which is basically covered by the gate. You cannot see this portion. You cannot see this portion, but you can see this portion. So that is why this is drawn with a bold line, and this should be drawn, as you know, from the engineering drawing concept, and this should be drawn by the dotted line or this kind of white line. White line means actually this is covered by this polysilicon gate, right? Achha. Now this distance is L. This distance means actually the separation between these two n plus regions. But what is LD? LD is LD is the drawn length. LD is the drawn length. This is actually the gate length. Now from this picture you can understand that why always Coulomb says
or said rather, because we already completed, that the gate length and the channel length are not same. The gate length and the channel length is not same. They are different. And see why they are different. Because of this, overlapping. Because of this overlapping. Because N plus region, during formation of these two N plus regions, due to the diffusion process, they entered or extended little bit towards or below the or underneath the gate, and reducing the LD to L. It should be LD as per designers. It should be LD. You want that it should be LD, but it is not LD. It is L because of this lateral encroachment or lateral diffusion in the lateral direction. Okay, I think in one of my classes also I discussed this thing in one of our previous classes or earlier classes. So this is LD anyway. So LD is basically greater than L. LD is the length that when you draw the mask you set. LD. It is in your hand. You know what LD you have to set. Mask length during drawing of the mask or designing, you basically set this length. LD, drawn length, because you can draw it. And because of this overlapping হচ্ছে দেখো XD. But for the time being, I'm considering the overlapping is equal for both the directions. Sorry, for both the regions, this N plus and this N plus. But not necessarily they should be. That XD may also differ. But for the timing, for the sake of simplicity, I'm considering for both the regions, the lateral penetration or lateral encroachment length is same. Lengths are same. So XD. Okay. So that means we have to, from this LD, we have to subtract this XD as well as this XD to get exactly the channel length. Because channel will only form in between these two regions. Fine. L. So this is the overlap portion, this is the overlap portion, and this is a pure N plus drain, no overlapping. This is a pure N plus source, no overlapping. And in between there is a polysilicon gate, or it may be any metal gate also, doesn't matter as such. Fine. And another thing is that this is the width of the transistor, you see, width W. This is L, this is width. Fine, this is width. So when we will talk about the L, in that equation, mu n C of W by L, always think it should be the L. L means what? Which L? It should be the channel length. Which means actually the length over which the channel region is formed. That you have to think, not the gate length or any other thing. ঠিক আছে, এটা একটু মাথায় রাখবেন। So here is also another overlapping that is gate to bulk, because you have the bulk region here. So there is a overlapping between these two. এখানে সব দিকেই আছে overlapping. মানে 3D, মানে তুমি টপ ভিউতে দেখলে এরকম ভাবে দেখায়। তো যাই হোক, so what are the different components of capacitance? Let's discuss. One is CGSO, gate to source capacitance. Overlapping, gate to drain capacitance overlapping, which is equals to basically, you know, Cox is basically the oxide capacitance per unit area. I know what is the per unit area capacitance for my gate oxide, that I know, which is nothing but epsilon ox by Tox. So once this thickness of the gate oxide, that is GOX, is fixed, I know what is Cox, because epsilon ox is the material parameter. And epsilon naught divided by this Tox will give me Cox. So Cox I know always per unit area. Now if we multiply this Cox by this W into XD, I will get this overlap area capacitance. That is capacitance contributed by this overlap area. This area, I can find it. This overlap area, W into XD. For the drain side as well as for the source side, and for the sake of simplicity we are considering both are equal since the XD is equal. Okay, hello. এবারে দেখো, now taking together these two, Cox multiplied by XD is another term we are defining, that is C naught. Cox is the capacitance per unit area,
xd is the length. So this C naught is basically capacitance per unit width. Please see the dimension. This is capacitance per unit area. This is xd is the length, overlapping length, and naturally C naught would be, it's a multiplication of the product of these two, and that would be capacitance per unit width. So if generally most of the cases this C naught is given to us, capacitance per unit width. So if we know that what is C naught per unit width, if I simply multiply by the W, I can get what is my overlapping capacitance for these two. And if you have to add these two, you will get the total overlap capacitance. This is the individual overlapping capacitance for this region as well as for this region. Now, if you have to take their additive effect, you have to just simply add these two. Or combined effect, you have to simply add these two. Okay? So C naught, it is C naught যেটা লেখা হয়েছে, এই C naught টা কি most of the case এ আমাদের provide করা থাকে। Okay? তো W টা তুমি জানো, কালকে বলছিলাম এটা designer's parameter. So you know what is W, and C naught is provided for the particular technology. What is C naught? Because XD actually depends on the technology. Now, how far it will diffuse, how far or how much lateral encroachment would be there, that actually depends on the technology. With advanced technology, more and more, as the technology will be advanced, this distance or this length will be reduced, you know. So it depends on the technology. So that is why the Cox multiplied by this thing is basically set by the technology. This is called the technology parameter. That is why this is called the technology parameter. As a designer, you cannot do anything, but as a designer, you have W in your hand. You can play with W. আমি কালকে দেখাচ্ছিলাম না তোমাদের স্লাইড, W নিয়ে তোমরা প্লে GM কে মডিউল কি বলে মডুলেট করতে বা টিউন করতে you need W. ঠিক আছে, ক্যাপাসিট্যান্স কেও মডুলেট করতে তোমাদের W প্রয়োজন হয়. If you increase W, automatically your capacitance will increase. That is true. So but C naught is a technology parameter. Why? Because lateral encroachment length টা তোমার হাতে নেই, ডিজাইনার হাতে নেই, এটা টেকনোলজির উপর ডিপেন্ড করে. ঠিক আছে, এবার দেখো যেটা আমরা এত এক্সপ্লেনেশন যাচ্ছিলাম সেটা কত সিম্পল ওয়েতে কোয়ালিটেটিভলি ডেসক্রাইব করা যায় যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ডেভেলপ হয়ে থাকে. এবার এটা একটা জাস্ট সিম্পল. দেখো there are three regions: cut off region, resistive মানে হচ্ছে লিনিয়ার বা ট্রায়োড, ঠিক আছে, and the saturation region. See, in the cut off region there is no channel between source and drain, মানে less than threshold. The gate voltage is less than threshold voltage. That means device is off. The resistive region or the triode region or ohmic region, whatever you say, or the linear region, non-saturation region, হাজারো একটা নাম, একই জিনিসে অনেক নাম, ভালো করে বোঝো. কেউ রেজিস্টিভ রিজিয়ন বলছে, কেউ ওহমিক রিজিয়ন বলছে, কেউ ট্রায়োড রিজিয়ন বলছে, কেউ লিনিয়ার রিজিয়ন বলছে, কেউ অ্যাক্টিভ রিজিয়ন বলছে, কেউ নন স্যাচুরেশন রিজিয়ন, আরো না জানি কত লোকে কত নাম, বিভিন্ন নাম, কিন্তু ব্যাপারটা একই অলমোস্ট. এই ক্রস সেকশনাল এরিয়া, the channel that is formed between source and drain, the cross sectional area of this channel more or less same everywhere, more or less, ঠিক আছে, ইউনিফর্ম অলমোস্ট. and saturation region মানে এখানে চ্যানেলের ক্রস সেকশন এরিয়াটাকে ভ্যারি করে গেছে, this is pinch stop, and there is a depletion region in between this pinch stop point of the channel and the drain end. হলো, এই তিনটে তো আমরা কালকে বহু ডিসকাস করেছি, আজকেও একটু করলাম ইনিশিয়ালি. এই অবস্থায় প্রথমটা দেখো, at the cut off region, যদি কাট অফ রিজনের দিকে তাকাই, so basically there are four terminals we know in the typical MOSFET: gate, source, drain, and bulb বা body. এই তো bulb বা body. So as there is no channel in between, so whatever voltage you apply, so that voltage, see this is a capacitor, basically indicates that you have an oxide in between. So parallel plate capacitor, the CGC, get to channel. The channel should be formed, but channel has not yet formed. So only coupling of gate with the body. In this condition, only coupling is between gate and the body, because whatever electric field lines will come, they will be terminated
here within the body. That depletion region will form, you know that. Okay. So only capacitance that is possible here is called the gate to body capacitance. Gate to body. Okay, only capacitance possible. So see, that is why it is written gate to body, and the total capacitance is basically same thing, Cox is the per unit area, and the total area is W multiplied by L. Total Cox W. See, there are no capacitance like gate to source, no capacitance like gate to drain. Okay, nothing, because no channel is formed. So গেটের সঙ্গে সোর্সের আর গেটের সঙ্গে ড্রেনের কোনো কাপলিং নেই, অনলি কাপলিং উইথ দ্য বডি, রাইট? তাহলে টোটাল যে আমার ক্যাপাসিটেন্স, আমাদের টোটাল ক্যাপাসিটেন্স দেখাচ্ছে সেটা কত? তাহলে আমার টোটাল মানে এই তিনটে কম্পোনেন্টকে অ্যাড করে যে ক্যাপাসিটেন্সটা হবে সেটা হচ্ছে, এই বাকিগুলো জিরো, তাহলে এইটার জন্য শুধু থাকবে Cox W into L. And the total gate capacitance, you have to consider that two overlap capacitances in the previous slide. So if you add these two, one for this side, another for this side, these overlapping regions, if you add these two as well, so the total gate capacitance will be Cox W into L plus 2C0 into W. Okay, তার মানে দেখা যাচ্ছে, দেখো যদি কোনো ওভারল্যাপিং না থাকে then automatically this capacitance will be মানে কি বলবো, নেগলিজেবল বলতে পারো, বা will be reduced, sorry, will not be there, will not contribute, এভাবে বলতে পারো. So that means the total gate capacitance will be reduced. Okay, so সেই জন্যই technologically we always want that lesser will be the lateral encroachment, so that smaller will be the value of this overlapping capacitance, contributing less to the total gate capacitance. Because যত ক্যাপাসিটেন্স বাড়বে তোমার কি হবে, সার্কিট লোড ক্যাপাসিটেন্স বেড়ে যাবে, স্পিড স্লো হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সার্কিট পারফরম্যান্সটা স্পিডের টার্মসে যদি দেখি হ্যাম্পার করে যাবে, অ্যাফেক্টেড হবে. লেটস গো টু দ্য সেকেন্ড রিজিয়ন, রেজিস্টিভ রিজিয়ন অর দ্য লিনিয়ার রিজিয়ন অর দ্য ট্রায়োড রিজিয়ন, হোয়াট এভার ইউ সে, নন স্যাচুরেশন. এখানে দেখো গেট টু বডি কোনো কাপলিং আর হলো না, বিকজ হোয়াই? বিকজ অ্যাজ আ channel region forms, automatically all the fill lines will now terminate on this channel. No fill lines can penetrate. So channels is kind of having a shielding effect. It basically shields this region from the electric field coming from the gate. তুমি যখন পজিটিভ বায়াস অ্যাপ্লাই করলে তখন ফিল্ড লাইন্স কোথায় এখান থেকে এখানে যাবে, তো টু দ্য অক্সাইড। যখন ফিল্ড লাইন্স যাবে চ্যানেল ফর্ম করে গেছে, তো সমস্ত ফিল্ড লাইন্স গুলো চ্যানেলে এসে টার্মিনেট করে যাবে। নো ফিল্ড লাইন্স ক্যান পেনিট্রেট এন্ড কাম বিলো টু দ্য বডি। এটা আগে হচ্ছিল এখানে, so that cannot happen. Naturally get to body coupling will not be there, and that is why this capacitance is zero, and only get to through channel of course, through channel there will be only capacitance between gate to source and gate to drain, the way I explained it physically a few minutes ago. ঠিক আছে, through band diagram. Now uniform হয়ে গেছে চ্যানেল, তাহলে এই চ্যানেল কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে সোর্স থেকে ড্রেন থেকে, ইলেকট্রন এসে কন্ট্রিবিউট করেছে ফ্রম সোর্স অ্যাজ ওয়েল এজ ফ্রম ড্রেন, যেটা দেখালাম ব্যান্ড ডায়াগ্রাম দিয়ে। তাহলে 50% ফর দিস, 50% ফর দিস, এগুলো দেখো 50-50, half. So the total capacitance, if you take these three into account, it will be again Cox W into L. দেখো টোটাল ক্যাপাসিটেন্স যখন পাচ্ছি তখন কিন্তু একই থাকছে। Okay, even considering the overlap one, the remains same for these two regions. Cut off and resistive is a very important message. Cut off as well as for the resistive, for both those two, for these two operating regions, the total gate capacitance remains same, no change. Now comes saturation. Here again, gate to body coupling is not there, because channel is there in between, but this channel is not complete or not continuous from the source to drain uniformly. Okay, so it is pinched up. So up to this portion of the channel, that is the L effect যেটা আমি কালকে বলছিলাম, এই পোরশনের চ্যানেলের জন্য বা এই লেংথের চ্যানেলের জন্য যে কন্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে from the source end, and that is 2/3
C of W into L যেটা আমরা derive করেছি yesterday 2/3 C of W into L, but drain side থেকে কোনো contribution নেই, so yeah, it is 0. No coupling between gate and drain through channel because there is no channel. So through channel there is no coupling between gate and drain at this saturation region of operation, so it is 0. It is 0. Now in this case, under saturation region of operation, if you add these three components to get the total gate capacitance, so that will be only 2/3 C of W. See, this is smaller, and if you add this overlapping, then it will be this. Overlapping remains same, that is no problem. Overlapping doesn't depend on the region of operation, but that is basically dependent on technology. So that XD, the overlapping length, actually the overlapping length also depends on the diffusion process, or the process you are basically adopting in forming these N+ regions. If you go for the ion implantation, this XD will automatically be reduced. So that is why I told you, I just now told you that it's the technology dependent thing. Anyway, so these are the things. Now the point to note that at a saturation region of operation, what is going to happen? My total gate capacitance, actually, whether you consider this overlap or not, doesn't matter. It actually reduces with respect to the capacitances in the cutoff and oscillatory stage. Now let's plot this column, this capacitance, without considering the overlap one, as a function of VGS with VDS 0. When VDS is 0, just VGS you are plotting. See, you are increasing the VGS in this way, and one point will reach where you will encounter the threshold. So below threshold, you can say it's the cutoff region, and above threshold you have this resistive as well as saturation region. Now what is going to happen when your VGS is less than VT in this region? You have, you know, that my total capacitance is basically WLC ops, right? WLC ops, and this, as you are moving towards the threshold, see, your VDS is 0. Please note, your VDS is 0. This point is very important while drawing or plotting this graph. VDS is 0. So when you are moving towards the threshold, what is going to happen? Your capacitance, this component, this part is basically false. See, from this to this C of W into L, this gate to body, this is basically false. See, there is no, at the resistive region, there is no gate to body component. It is 0. So this basically false. But another component that rises, that is this thing and this thing, and they are equal, with equal contribution, this thing. So this basically rises around VT, so C of WL by 2 from here, as well as this another C of WL by 2, and both together they are equal, but they will be, the effect is basically additive. So these two, when you add these two, so you will get this line again. That means that together it will again C of W into L. This. So initially it was C of W into L, that was stable, and after the VT it would be also C of W into L. Only the thing is that the region of operation changes. But around VT there is a little bit transition. Suddenly there is a notch. It starts falling or try to fall, but again increases. It's something like that. The capacitance starts to fall, or rather about to fall, but due to the increase or manifestation of these two regions, these two components of capacitances, and their additive effect, it again rises to its previous value. The components are different. Initially the component was from due to the bulk coupling, get to bulk coupling. Here
the components are coming from the gate to source coupling and gate to drain coupling. But whatever may be the component, the net effect is that the total capacitance remains same, only with a little bit notch or transition around Vt. That is why your circuit designers always say, don't operate your circuit around Vt. This is the bottom line. কেন পুলক্সের বারবার এই কথাটা তোমাদের ক্লাসে বলতেন, ডোন্ট অপারেট দ্য সার্কিট অ্যারাউন্ড ভিটি। থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের আশেপাশে সার্কিটকে অপারেট করাবে না। or don't operate the circuit at the transition region between cutoff and resistive, মানে এই যে between these two regions, the transition regions between these two regions of operation, or transition point between these two regions of operation. Cutoff region or active region, বা cutoff region or resistive region, বা ওই triode region, বা যাই বলো linear region, তাদের ট্রানজিশন পয়েন্টে কখনো অপারেট করাবে না। এই কথাটা পুলক স্যার তোমাদের বহুবার ক্লাসে বলেছেন। তার কারণটা হচ্ছে এই exactly the reason, মানে from the capacity point of view, because এইখানে একটা sudden notch ক্রিয়েট, মানে sudden একটা আনস্টেবিলিটি ক্রিয়েট হয়। হঠাৎ করে টোটাল ক্যাপাসিট্যান্সটা C of W into L এখানে ছিল, এখানেও C of W into L, সাট করে নেমে গিয়ে আবার উঠে যায়। মানে এই যে সাডেন ভ্যারিয়েশন হয়ে যায় না, এর জন্য আনস্টেবিলিটি ক্রিয়েট হয়। সেই জন্য নেভার এভার অপারেট ইউর ডিভাইস অ্যারাউন্ড ভিটি, সার্কিট, নট ডিভাইস, সার্কিট অ্যারাউন্ড ভিটি। ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে একটা মসফেটের জন্য, মনে রাখবে। whatever we are discussing is for the single MOSFET, and in a circuit there are so many MOSFETs connected in a very complicated manner, so the effect is very complicated. You know, never ever operate your circuit around VT. এই সাজেশনটা তোমাদের পুলক স্যার বহুবার দিয়েছেন, তার কারণটা হোপফুলি তোমরা বুঝতে পারছো এখন এই সিম্পল ফিগার থেকে বা আন্ডারস্ট্যান্ড। স্যার হ্যাঁ বল। স্যার বলছি সিজিসির গ্রাফটা না একটু মানে প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে। তো আমার তো এখানটায় ভিডিএস 0, আর আমার যদি ভিজিএসটা প্রচন্ড লাইক ইফ ভিজিএস ইজ লেস দেন ভিটি, তাহলে আমার ভিজিএস মাইনাস ভিটি নেগেটিভ হবে। তো সেটার রেসপেক্টে আমার ভিডিএস উইল বি গ্রেটার দেন ভিজিএস মাইনাস ভিটি। তাহলে তো আমার একবারে লেফট সাইডে, মানে যখন ভিজিএসটা প্রচন্ড কম তখন তো আমার ওটা এতে থাকা উচিত, কাট অফে থাকা উচিত। হ্যাঁ, কাট অফই তো আছে। এই যে ভিটি নিচে তুমি যখন, ভিটিটা হচ্ছে বেসিক্যালি ট্রানজিশন রিজন বা ট্রানজিশন পয়েন্ট, ঠিক আছে, ফ্রম কাট অফ টু রেজিস্টিভ বলো বা যাই বলো বা অ্যাক্টিভ বলো। সরি স্যার, মানে উল্টো বললাম আর কি। তাহলে তো আমার ওটা সরি স্যাচুরেশনে থাকা উচিত, কারণ ভিডিএস তো আমার গ্রেটার দেন ভিজিএস মাইনাস ভিটি আসছে। দেখো, স্যাচুরেশনে থাকতে গেলে আগে তোমাকে কাট অফ কন্ডিশনকে ক্রস করতে হবে। স্যাচুরেশন তো তখনই তুমি যেতে পারবে না যখন তুমি কাট, মানে তোমার চ্যানেল ফর্ম হয়েছে, কন্ডিশনগুলো বুঝবে, রিলেশনগুলো, কজ এন্ড এফেক্ট, বা কে কার পরে আসে। স্যাচুরেশনে তুমি তখনই যেতে পারবে, ফার্স্ট অফ অল এখানে ভিডিএস 0 আছে, বা খুব স্মলও বলতে পারো, স্মল ভ্যালু বলতে পারো, অসুবিধা নেই, তাতেও হয়। স্যাচুরেশনে তুমি তখনই রিচ করবে যখন তোমার কাছে চ্যানেল থাকবে। চ্যানেল না থাকলে স্যাচুরেশনের কোনো কনসেপ্ট নেই। ঠিক আছে? এবারে নেক্সট কোশ্চেন, নেক্সট কোশ্চেনটা মানে বলো, তাহলে চ্যানেল কখন ফর্ম হবে? যখন ভিজিএস গ্রেটার দেন ভিটি। ভেরি গুড, হয়ে গেল आंसर। ঠিক আছে, দেখো ক্লিয়ার হবে না? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, গুড। আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন আছে এই অবধি? নেই। আচ্ছা, এই গ্রাফটা দেখি আমরা। এই গ্রাফটাতে বেসিক্যালি আমরা প্লটটা যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভিডিএস ডিভাইডেড বাই ভিজিএস মাইনাস ভিটি। এটা বেসিক্যালি একটা ভোল্টেজের রেশিও, দুটো ভোল্টেজ। এটা হচ্ছে ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ, এটা হচ্ছে ওভার ড্রেন ভোল্টেজ। এটা দিয়ে আমরা কি বোঝাতে চাইছি? ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন। ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশনের রেসপেক্টে আমরা ক্যাপাসিট্যান্সকে প্লট করব। ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন কেন বলছি? বিকজ সি, when VDS is 0, then we are at this side. মানে VDS 0 মানে তখন কি? তখন পারফেক্টলি কি রিজিয়ন? when VDS is 0, in this এই যে ভ্যারিয়েবলটা বা ফ্যাক্টরটা VDS by VGS minus VT, এখানে যদি VDS যখন 0 হবে, this ratio will be 0. তাহলে VDS 0 মানে VGS minus VT আছে, কিন্তু VDS 0, that means it is basically linear region। ঠিক আছে? বা রেজিস্টিভ রিজিয়ন। আর obviously যখন VDS equals to VGS minus VT, then this ratio will give you 1. So that means it is saturation region।
ঠিক আছে, and in between there is a range. So from মানে এই জন্য বলা হচ্ছে degree of saturation. Degree of saturation, as along x-axis you are moving from 0 to 1, the degree of saturation is basically increasing. You are basically going towards the more and more saturated region. Let's see with this. এবার তোমাকে যখন পরীক্ষার প্রশ্নটা দেওয়া হবে, তুমি কিন্তু ভালো করে প্রশ্নটা পড়বে, carefully read out the question to understand that you are supposed to plot the capacitance. ঠিক আছে, the total gate capacitance বা gate to channel capacitance বা whatever you say. তো প্লটটা কার রেসপেক্টে বলা হচ্ছে, এর রেসপেক্টে বলা হচ্ছে না এর রেসপেক্টে বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, সেটা কিন্তু দেখি, মানে ব্লাইন্ডলি প্লট করে দিও। আচ্ছা, এখানে কি রকম বলা হচ্ছে, যখন জিরো মানে এই এখানে বেসিক্যালি কি ছিল আমরা যেটা দেখলাম, মানে এটা জিরো মানে এটা হচ্ছে পিওরলি রেজিস্টিভ রিজন, পিওরলি রেজিস্টিভ রিজন বা অ্যাক্টিভ রিজন বা ওই যেটা বললাম ট্রায়োড বা লিনিয়ার বা ওহমি whatever। এই রিজিয়নে আমার বেসিক্যালি দেখো দুটো কম্পোনেন্টস আছে, দুটো কম্পোনেন্টস, একটা COX WL/2 get to source আর get to drain COX WL/2। তো এখানে তাহলে দেখো এই পয়েন্ট থেকে আমি স্টার্ট করছি, লেটস স্টার্ট ফ্রম দিস পয়েন্ট, টু কম্পোনেন্টস। কিন্তু আমি যখন পিওরলি স্যাচুরেশনে এলাম তখন দেখো দিস কম্পোনেন্টস বিকাম জিরো বাট দিস কম্পোনেন্ট ইনক্রিজেস। এটা নোটিস করেছো তোমরা অলরেডি? গেট টু সোর্স ক্যাপাসিটি কম্পোনেন্টসটা কিন্তু রেজিস্টিভ রিজন থেকে স্যাচুরেশন রিজনে বেড়ে গেছে, বাট গেট টু ড্রেন কম্পোনেন্ট কিন্তু জিরো কমে গেছে, মানে জিরো। তাহলে কি হবে, অ্যাজ ইউ আর মুভিং টুয়ার্ডস দিস ওয়ান অফ মানে এর বেসিক্যালি দুটো আর্ম ছিল, এখান থেকে স্টার্ট হয়েছিল, একই ভ্যালু দিয়ে স্টার্ট হয়েছিল দুজনে, বোথ the same value they started, and when these two were added the total value was this COX W into L, so COX W. But with this ratio, as the ratio starts increasing with the ratio development from 0 to 1, so C get to source components increases, but get to drain component decreases and reaches to 0, this 0 value along y-axis, okay? And it increases and reaches to the value 2/3 COX W. And at this point, at this pure saturation point, the only contributing factor is this get to source component. And when you try to get the total capacitance will also be this, because this get to drain components becomes 0. Okay, so when you add these two, you will get this thing. So here the total component or the additive effect of these two will give you W, L and COX. But with the degree of saturation, as I already mentioned, with the degree of saturation your capacitance starts decreasing and reaches to this value. Okay, so এটা হচ্ছে আরেকটা আমাদের খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা, যে স্যাচুরেশন রিজিয়নে আমরা অপারেট করাবো কেন, অবস্থাটা কিন্তু আমরা স্যাচুরেশন রিজিয়নে অপারেট করাই কেন, মেইনলি তোমার অ্যানালগ জন্য। দেখো এখানে টোটাল ক্যাপাসিট্যান্সটা কমে যায়, মসফেটে টোটাল ক্যাপাসিট্যান্সটা দেখো কমে যায়, আদারওয়াইজ অন্যান্য রিজিয়নে টোটাল ক্যাপাসিট্যান্স থাকে কিন্তু বেশি COX WL, তো স্যাচুরেশন রিজিয়নে এটা কমে যায় মোস্টলি। আরেকটা হচ্ছে সবথেকে ইন্টারেস্টিং যেটা ব্যাপার, সেটা হচ্ছে স্যাচুরেশন রিজিয়নে আইডিবি ক্যারেক্টারিস্টিক্স তুমি যদি দেখো, আইডি VDS straight line parallel to the horizontal axis of saturation, so resistance is very high, so offer basically very high resistance, okay? So and of course the GM dependency that আমরা গতকাল ডিসকাস করেছি সেটাও মাথায় রাখবে saturation. So these are the points, few points to know. Okay, এবারে এই ক্যাপাসিট্যান্স এর ক্যালকুলেশন করতে গেলে আমাদের মেইনলি কি কি জিনিস লাগে একটু দেখি। দেখো যদি আমি 3D তে দেখি, এটা তো আমরা জাস্ট একটা 2D ডিসকাশন করলাম, বা 3D তে ব্যাপারটা একটু ইলাবোরেট করি। তো সাপোজ দিস ইজ দ্য গেট, দিস ইজ দ্য চ্যানেল, বিলো দ্য গেট, দিস ইজ N+ রিজিয়ন। তো N+ যে রিজিয়ন থাকে, এটা আমি তোমাদের বহুদিন ধরে বলে আসছি, তো N+ রিজিয়ন, এই যে N+ ধরো সোর্স বা এদিকে ধরো N+ ড্রেন, হোয়াটএভার ইট মে বি, তো ইট হ্যাজ বেসিক্যালি two side, মানে basically two বলবো না, three side wall, this side, this side, this side, as well as this, you may say here is another side also, four side, okay, and one bottom wall.
Basically it's a P region, so N plus is kind of embedded. This N plus region is kind of embedded within the P region, and when it is embedded, basically it is forming junctions with the P region in different sides. This is a side wall. Here one junction, there is another side this side, there is another junction, there is another side this side, at the back side is another junction, and at the bottom and below in nicheo also there is a P region, so there will be another PN junction. Okay, now you may ask, so why you are not talking about this side, which is basically covered by the gate? There is another side now. But what is going to happen when the channel is formed? So basically that side of your N plus region cannot form a junction with the P region because already there is N plus channel. So N plus channel is kind of an extension of this region. N plus, eta N plus, eta N plus. So it's kind of an extension. So in this case, when the channel is formed, if the channel is not formed, then of course you have to consider this. But when the channel is formed, this side, the side which is covered by the gate or which comes under the gate, that side cannot form the junction with the P region. Okay, got this? Try to get it. So anyway, so let's talk about what are the different considering this understanding, or based on this understanding, let's consider different capacitance system. And the total capacitance will give you the diffusion capacity because it's the diffusion region, you know, that N plus 2N plus region, the diffusion region. So let's see. The C diffusion is basically, as I mentioned, two things. One is the C bottom, this is the bottom wall, and another is the side wall. Now, when you are considering the bottom side junction means junction with respect to, it's a PN junction, simple, N plus and the P is here at the bottom. মানে P মানে substrate, N is substrate P বলছি, ঠিক আছে? তো তোমার দুটো হচ্ছে, তাহলে একটা হচ্ছে বটম ওয়াল একটাই থাকে, আর সাইড ওয়াল হচ্ছে বেসিক্যালি এদিকে এদিকেও একটা আছে, কিন্তু এদিকেরটা যেহেতু চ্যানেল, যেটা বললাম, যেহেতু চ্যানেল ফর্ম হয়ে গেছে, আমরা ওটাকে কনসিডার করছি না, করবো। যদি চ্যানেল না থাকে তাহলে করবো। তাহলে আমরা এখানে দেখো বটম ওয়ালটা কিভাবে কনসিডার করছি। বটম ওয়ালটা কনসিডার করছি সিজে ইনটু এরিয়া, মানে এই যে এরিয়াটা বটম ওয়াল, এই যে এরিয়া, দিস এরিয়া ইনটু সিজে। তো সিজে আমাদের জাংশন ক্যাপাসিটেন্স যেটা হয়, এই পার ইউনিট এরিয়া, সিজে ইজ দ্য জাংশন ক্যাপাসিটেন্স পার ইউনিট এরিয়া। এই সিজে যদি আমাদের কাছে থাকে, আমরা যদি ফাইন্ড আউট করতে পারি যে পার ইউনিট এরিয়া জাংশন ক্যাপাসিটেন্স কত, তাহলে আমরা তাকে টোটাল এরিয়া, বটম ওয়ালটা যতটা এরিয়া জুড়ে আছে তাকে দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি, I will get the total bottom capacitance. Similarly, the side wall এর জন্য আমাদের কি করতে হবে? সাইড ওয়ালের জন্য যেটা করতে হবে, জাংশন সাইড ওয়াল ক্যাপাসিটেন্স ইনটু দা পেরিমিটার, ঠিক আছে? এটা আমাদের দেখতে হবে। এবারে দেখো এখানে আমরা কিন্তু মেইনলি যে ক্যালকুলেশনটা করব সেটা হচ্ছে, যেটা আমি তোমাদের বললাম, এইটা হচ্ছে ধরো এলএস মানে হচ্ছে লেন্থ অফ দ্য সোর্স। তাহলে এটা যদি এলএস হয়, এটাও এলএস হবে, আর এদিকটা হচ্ছে উইথ, রাইট? তাহলে টোটাল পেরিমিটারটা আমার কত? পেরিমিটার আমি কিন্তু এই সাইডটা, এই ওয়ালটাকে বাদ দিচ্ছি, এই সাইড ওয়ালটাকে বাদ দিচ্ছি। তো দ্য টোটাল পেরিমিটার উড বি এলএস ডাব্লিউ এলএস, so it will be 2ls plus w. Actually it should be 2 into w plus ls, but I'm not considering this side because the channel is formed. Understand? If the channel is not formed, then you have to consider this. ঠিক আছে? তাহলে আমার টোটাল পেরিমিটারটা পেলাম। এই পেরিমিটার, এই যে পেরিমিটারটা আমি যেটা পেলাম, এই পেরিমিটারকে আমরা মাল্টিপ্লাই করছি সি যে, মানে জাংশন সাইড ওয়াল পার ইউনিট। এটা কিন্তু দেখো পেরিমিটার, ইট ইজ নট এরিয়া, ইজ নট এরিয়া নয়, একে মাল্টিপ্লাই করছি, তার মানে পার ইউনিট, এটা কিন্তু হচ্ছে লেন্থ, ঠিক আছে?
So it will give me the total sidewall capacity. ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেলাম, এরিয়াটা এখান থেকে কি পেলাম, এদিকে W ইন্টু LS এই বটম ওয়ালের জন্য, আর জাংশন পার ইউনিট এরিয়া জাংশন ক্যাপাসিটেন্স এখান থেকে পেলাম হচ্ছে বটম ওয়াল কম্পোনেন্ট। এদিক থেকে এই তিনটে, এটা এই সাইড ওয়াল থেকে আমরা পেলাম সাইড ওয়াল কম্পোনেন্ট। ঠিক আছে, এখানে জাস্ট একটু ছোট্ট করে বলে দিই যে আমরা যে সাইড ওয়াল কম্পোনেন্টটা ক্যালকুলেট করছি, সেই সাইড ওয়াল কম্পোনেন্টটা SW, এই যে CSW, এই CSW-টাকে তুমি এইভাবে ভাবতে পারো, এখানে দেখো একটা জাংশন ডেপথ আছে, জাংশন ডেপথ। তাহলে জাংশন ডেপথকে যদি তুমি টোটাল পেরিমিটার দিয়ে মাল্টিপ্লাই, আমি ধরে নিচ্ছি জাংশন ডেপথ সব জায়গায় ইউনিফর্ম, তো জাংশন ডেপথকে যদি তুমি টোটাল পেরিমিটার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, এটা বললাম পেরিমিটার হচ্ছে W প্লাস টুয়াইস ইন্টু LS, এটাকে আমি ধরছি, তাহলে কি হবে, জাংশন ডেপথ টোটাল দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করো, দিস উইল গিভ ইউ দ্য এরিয়া, the depth is the total area contributed by the sidewall. ঠিক আছে, আর তাকে CJSW প্রাইম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, দিস ইজ পার ইউনিট এরিয়া সাইডওয়ালের রেসপেক্টে পার ইউনিট এরিয়া ক্যাপাসিটি। তাহলে একে যদি টোটাল এরিয়া দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, দেন ইউ উইল গেট দ্য, এটা হচ্ছে পার ইউনিট এরিয়া সাইডওয়ালের, সো ইউ উইল গেট দ্য টোটাল ক্যাপাসিটি। ঠিক আছে, এবারে লোকজন তখন কি বললো, বলছে ঠিক আছে, তাহলে সাইড ওয়ালের এই যে পার ইউনিট এরিয়া ইনটু এক্সজে বেসিক্যালি ডিপেন্ডস অন টেকনোলজি। জাংশন ডেপথ কতটা হবে, এই যে এখানে সোর্স বা ড্রেন কতটা ডেপথ অবধি যাবে, দ্যাট অলসো ডিপেন্ডস বাই টেকনোলজি না। If I go for the diffusion, that is one thing. If I go for the implantation, that is another. I can control it. So that depends on the technology. So as it depends on the technology, this XJ basically depends on technology. Circuit designers have nothing to do with that. They cannot do anything with that. So these two together, this junction capacitance, sidewall junction capacitance per unit area multiplied by the junction depth, okay, these two together will give you the sidewall junction capacitance per unit length or per unit perimeter বলতে পারছি। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে সেই জন্য আমরা এখানে CJSW লিখছি, লক্ষ্য করুন CJSW। ঠিক আছে, এই CJSW এর মধ্যে কিন্তু এই দুটো লুকিয়ে আছে, ইটস দ্য প্রোডাক্ট অফ দিস টু, জাংশন ডেপথ multiplied by the junction sidewall capacitance per unit। জাংশন ডেপথটা বেসিক্যালি ক্যাপচার হয়ে গেছে, অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে। এই জন্য তোমাদের কাছে কারো কোনো কনফিউশন হতে পারে যে স্যার একটাতে এরিয়া বলছেন, একটাতে পেরিমিটার বলছেন। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দুটোই এরিয়া ছিল প্রথম, বটম সাইড ওয়াল। তো এই এরিয়াটার ক্ষেত্রে, কারণ এই এরিয়াটা বটমের যে এরিয়াটা, সেটা কিন্তু দেখো W ইন্টু LS, এখানে কিন্তু এক্সজে নেই বটম ওয়ালের এরিয়া, কিন্তু সাইড ওয়ালের এরিয়ায় কিন্তু এক্সজে আছে। এক্সজে যেহেতু টেকনোলজি প্যারামিটার, ওই জন্য আমরা এটাকে এইভাবে লিখি। ঠিক আছে, একটা এরিয়া রেসপেক্টে লিখি, একটা পেরিমিটার বা লেংথ রেসপেক্টে। ঠিক আছে, কারণ লেংথ কিন্তু বেসিক্যালি আমার কাছে ডিজাইন প্যারামিটার, বা ইঞ্জিনিয়ার্স প্যারামিটার যাই বলে, টেকনোলজিস প্যারামিটার নয়। টেকনোলজিস প্যারামিটার কিন্তু হচ্ছে depth technology parameter, that is basically dictated by the technology. I cannot do anything with that. And like XD, this is also technology parameter. সেই জন্য দেখো এটাও অ্যাবজর্ব হয়ে গেল। This XD got absorbed within C naught না, people use C naught, people do not, so C naught within C naught XD is absorbed. Nobody talk about XD, people talk about C naught. Similarly here also nobody talk about XJ, people talk about CJSW, junction capacitance per unit perimeter বা per unit length। ঠিক আছে, তো যখন তোমাকে ক্যাপাসিট্যান্স ক্যালকুলেট করতে দেবে, এইভাবে তোমাকে টোটাল ক্যাপাসিট্যান্স এখানে ক্যালকুলেট করতে হবে। আর এবারে টোটাল ক্যাপাসিট্যান্স, এই যে পিকচারটা আমরা দেখি, যে পিকচারটা তোমরা দেখেছো বিভিন্ন সময় সার্কিটে, গেট টার্মিনাল, সোর্স টার্মিনাল, বডি টার্মিনাল, ড্রেন টার্মিনাল। ঠিক আছে, সো এখানে তোমার কম্পোনেন্ট গুলো দ্বারা আমাদের কি কি পেলাম, গেট টু, এই দেখো ক্যাপাসিট্যান্স মডেল, এটা সার্কিট মডেল করেছে বা ক্যাপাসিটর মডেল, এটা মসফেটের
সার্কিট সিম্বল নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স কম্পোনেন্ট হচ্ছে গেট টু সোর্স, একটা হচ্ছে গেট টু ড্রেন, একটা হচ্ছে এটা বডি বলতে পারো বা বাল্ব বলতে পারো, বডি টু ড্রেন, একটা হচ্ছে সোর্স টু বডি। এখানে আরেকটা বসে আছে দ্যাট ইজ ইন বিটুইন গেট এন্ড বডি বা বাল্ব যাই বলো, গেট টু বডি। There are so many capacitances or capacitances associated with different regions or in between different regions. Okay, some of the capacitances are basically like this diffusion capacitance. This is between this N plus region and the P region from different sides, considering different sides. So this capacitance also depends on bias. So whether your region is at the reverse bias or forward bias or unbiased or whatever, depends on that, na? তোমরা জানো তো বায়াস অ্যাপ্লাই করলে জাংশন ক্যাপাসিট্যান্স চেঞ্জ হয়ে যায়, জাংশন ক্যাপাসিট্যান্স, এই জাংশন ক্যাপাসিট্যান্স চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, বায়াস অ্যাপ্লাই করলে। সো বায়াস অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ইটস আ ফাংশন অফ বায়াস। ড্রেন সাইডে একরকম হবে, সোর্স সাইডে একরকম হবে, লাইক দ্যাট, ঠিক আছে। তো যাই হোক, মানে এটা হচ্ছে তোমার সেই সোর্স টু বডি বা সোর্স ড্রেন টু বডি বা বাল্ব যাই বলে, এটা যদি সোর্স হয় সোর্স টু বডি, ড্রেন সাইডে করো ড্রেন টু বডি বা বাল্ব, সেই ক্যাপাসিট্যান্স হচ্ছে বেসিক্যালি ডিফিউশন। তাহলে আমাদের টোটাল গেট টু সোর্স ক্যাপাসিট্যান্স কি? টোটাল গেট টু সোর্স ক্যাপাসিট্যান্স ইজ বেসিক্যালি গেট টু সোর্স ক্যাপাসিট্যান্স একটা হচ্ছে যেটা চ্যানেলের থ্রু দিয়ে আসছে, এটা আমরা এখানে পড়লাম, এখানে চ্যানেলের থ্রু দিয়ে যে কাপলিংটা হচ্ছে, and another one is the overlapping, এটা আমরা এখানে পড়লাম overlap. These two are different, so you have to basically add these two, see these two, চ্যানেলের থ্রু দিয়ে একটা যাচ্ছে and the overlap. Similarly, total gate to drain capacitance, if I want to calculate separately gate to drain coupling, তাহলে সেম চ্যানেলের থ্রু দিয়ে যেটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে ওভারল্যাপ। সো দিস টু টোটাল গেট টু বডি একটাই কম্পোনেন্ট, আর কিছু থাকে না, জি জিবি সি জি সি বি, এটা এখানে কাট অফ রিজনে এটা থাকে মেন টোটাল গেট টু বডি বা বাল্ব। আর একটা সোর্স টু বডি আর ড্রেন টু বডি। সোর্স টু বডি কি বললাম একটু আগে, এই যে ডিফিউশন ক্যাপাসিট্যান্সটা, এর জন্য একটা, এর জন্য একটা, এদিকের জন্য একটা, এদিকের জন্য একটা। So definitely from one side it is source side এর জন্য diffusion, source diffusion, drain diffusion. This is drain to body, drain source to body, and these two are the function of bias, right? Of course all are function of bias because as you know that your whether you are at the cutoff or resistive or saturation, everything depends on the bias or combination of biases. So basically they are almost free capacitance, almost only can say the overlapping capacitance is not a function of bias. This overlapping capacitance, this is not a function of bias, and your capacitance per unit area, oxide capacitance per unit area, Cox, that is not a function of bias. That is Tox, oxide thickness, epsilon naught divided by T. That is not a function of bias, Cox. But other than and the overlapping capacity, but other than almost all the components are some way or other connected to, directly connected to bias, or directly, you can say directly function of bias. It depends on the bias. Okay, so দেখো every কোনো confusion আছে কি? বোঝা গেল ক্যাপাসিট্যান্স? এবার পুল অক্সাইড যে সার্কিটে যে অ্যানালিসিস গুলো করিয়েছেন তার সঙ্গে ম্যাপিং করতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আমি আর লেআউটে ঢুকলাম না, কারণ এবারে আর লেআউটটা করানো হলো না, তবে টাইম নেই, ঠিক আছে, আমি আর পরে ঢুকছি না লেআউটে। আপাতত এখানেই তোমাদের জন্য এই সেমিস্টারে আমি এখানে স্টপ। কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? ওভারঅল আজকেই লাস্ট ক্লাস, আর আমি করছি না কিছু সেমিস্টারের জন্য। আজকের ক্লাসে রিলেটেড এনিথিং রিলেটেড টু টুডেজ ক্লাস or anything related to the overall course or the portion of the course that I taught for this semester?
কোনো কোয়ারি, কোনো কোশ্চেন, কোনো কনফিউশন কিছু থাকলে বলতে পারো আজকেই, কারণ আজকের পরে আর কোনো ক্লাস আমি নিচ্ছি না আপাতত এই সেমিস্টারের জন্য। নেই তাহলে ধরে নিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে, ভালো কথা। স্টপ করলাম প্রেজেন্টেশন। আজকে